ይሄ ሃይማኖት ነው ቤተክርስቲያን ነው ቸርች ነው ምንድነው እሱ አላማቸው ምንድነው ሰዎች ይሄ ውርጋጥነት ባህሪ አይደለም እንዴ እኔ አንደገልንገርሽ መግዲ የኛ ሀገር ጠላቶች ብዙዎች ናቸው የኛ እንትናችን መከራችን ብዙ ነው ልክ ወያኔ ሲመጣ ምን አለለው ኢየሱስ እንደዚህ ነው ይያሉ የሚጩ በየአደባባዩ የሚለፈልፍ ሰው ይበዛል የሃይማኖት ሰባኪ ይበዛል ወያኔ አንድ ሰሞን መከላከያ ሰራዊትን መቼ መሰለሽ ወያኔ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ተነስተንኛ ኖ ለዚህማ እንገዛም ብለን ስናምጽ እነዚሁ ሰዎች ምን ነገር ይዘው መጡ መሰለሽ ፌደራል ፖሊስ ደደን የሚል በፌደራል ፖሊስ ታጅቦ ለህግ ተገዢ ለማን ነገር ብለው ስብከትን ከፖለቲካ ቀላቅለው መጡ ልክ አሁን ደግሞ ለመከላከያ ክብር ገልጸን የመከላከያ ላይ እምነት እንዲኖር ርብርብ በመናረግበት ጊዜ አንደኛ ጌታቸው ጉዲናና እንትና እንደዚህ ናቸው ብለው ለመከላከያ ሰራዊቱን ለመሰንጠቅ እንትን ለማለት የሚረባረቡ ሰዎች መጡ ዘማል ትላንት ሁለተኛ አሁን ቅድም ያየነው ቪዲዮ ራሱ የዚህ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ምን ሆነ መከላከያ ሰራዊት እኔ ስናገር የተናገርኩት በነገርሽ ላይ ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች ይሄን ነገር አይቶ ምላሽ ልትጡ ነው ይሄን ስል ከደበደቡና እውነትም ይሄ ነገር ከሆነ አሁን ይሆንና ከሆነ ይሄ ወንጂ መጨረሻ ነው ይሄ ተግባር በወያኔ ሰው የተሰራ ሊሆንስ ይችላል ከሆነስ ተጣርቶ ምላሽ ሰጠው ነው ጥያቄ ጀጅመንት አላደረም ጨርሽ ድፍና አድርጌ የምናምን መንግስት ጨዋታ ውስጥ አልገባም ከበስ ሁሌም እንዲያለቀ ከበስተው ሴራ ሊሆንስ ይችላል ይሄኛው ግን ይሄኛው ላይ አለመጠርጠር ደግሞ አልችልም አሁን አንደኛ ምን ነው መከላከያ ላይ ተነሳችሁበት እንደዚህ አንዴ የሆነ ግን ትሉታላችሁ አንዴ ሰው እንዲያርግ ትላላችሁ የነዚህ ግን በጣም የሚያናድል ነው ምን ያስታውሰኝ ወያኔ ዘመን ላይ ወያኔ መከላከያ ፌደራል ፖሊስ እናንተን አፍኖ ሊጠቀም ባስተቆ ጊዜው ሲያውጅ እነዚህ ሰዎች የመከላከያ የፌደራል ፖሊስ ዩኒፎርም አስለብሰው የሆነ መዝሙር ይዘው ሲወጡ አስተውሳለሁ ያኔ የመከላከያውን በስፒሪቹዋሊቲዝም በሃይማኖት ስም ምን ያደርጉ የወያኔ የበላይነት የማስቀጠል አባዜና አጎብዳይ ተጋዢ የሆነ ማህበረሰብ ለመፍጠር ሲያደርጉ ነበር እሱን አስተውሳለሁ ዘይዲት አሁን ነው መከላከያ ሰራዊት እንደዚህ አንበርክኮ የመከላከያ ዩኒፎርሙን አስለብሰው ሰራዊቱን እንደዚህ አንበርክኮ የማንም ሙርጋት ሲጫወትበት ማሳየት ምንድነው አለማው ዲሞራላይዜሽን ነው የሞራል ልሽቀት መፍጠር ነው ምን ነው ታዲያን ሰውዬ ትንሽ በዚሁ በነጠረበት በዘለለበት መድረክ ላይ አጋድሞ የሚወቅጥልኝ ፖሊስ ወታደር ባገኝ ለምን ምንድነው የሚሰሩት ይሄ ምንድነው ፐርፐዙ የመከላከያ ሰራዊትን ዲሞራላይዝ ማድረግ ማዋረድ አይደለም የማህበረሰቡ ህዝቡ እንዲንቀው እንዳይቀበለው እንዳዋርደው ለመከላከያ ሰራዊቱ የሰጠውን ክብርና ቦታ እንዲያሳጣው የሚያደርግ አይደለም what is the intent behind this የክራይስት አርሚ ኢንተር ይሄን ማን ነው ፈንድ የሚያደርገው መቼ ነው እንደዚህ የሚባል በተክርስቲያን የተፈጠረው እንዴ እኛ እኮ የስልላ ተቋምና በተክርስቲያን ራሱ መለየት ነው ግራ ይገባን እኮ ይሄን ተግባራችን ያለ መጠርጠር አልችልማ ይሄን ምንድነው አላማው መከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም አልብሶ ይሄ መከላከያ ሰራዊቱ መለያ ነው ህዝብ ለዚህ ነገር ተገዢ የሚሆነው ይሄን አይቶ ነው እኔ ምንሽ ይሄ ቪዲዮ ሳይ ሲወጣ መቼ ነው ወጣው ምን ይሰራው ጠይቁና አጣሩና መልሱበት አንድ ሁለተኛ ይሄንን ሰውዬ እነዚህን ሰዎች በፍርድ አግባብ መከላከያ ሰራዊት ጠይቆ ለፍርድ አቅርቦ ምላሽ የማይሰከውና የራሱን ክብር ማከብር ራሱን ማከብር ነው ማንንም እንደማከብረው ወቁት በአንድ ወታደርነቱ የሚለየው ማዕረጉና ምንነቱ የሚታወቀው የለበሰው ልብስ የደንብ ልብሱን አይቶ ነው
አይደለም መታወቂያ አይተሽ አይደለም የምታውቂው ማረጉን አይተሽ አይደለም የምትለዩ የደንብ ልብስ ነው ጀነራል ባጫም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጀነራል ማነው አበባው ሁሉም እና ተራ ወታደሩ ለኢትዮጵያ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ለሀገር አንድነት የሚታገሉ ሰዎች ሆነው ተለይተው የሚታወቁት በለበሱት ዩኒፎርም ነው ሴት ወታደሮቻችን ከየት የመጡ ናቸው እዛ ሲታገሉ ሲሞቱ ሲዋደቁ አየናቸው ናቸዋል እነዚህን ሴቶች እነዛን የመሰሉ ያደነቅናቸው ሲያለቅሱ ሲያነቡ የነበሩ ያውም ወያኔ ያረዳቸው እዛ ሄደው የተፋለሙትን በስንት አመት እኔ በህይወት ይኮር ማለት ምንሽ እኔ ወታደር አስሮ ሲወስደኝ ነው ማቀው እኔ አልቅሻለሁ በአት ብዙ ቀን የሀገሬ ወታደር አይቼው እንደ ጠላት ነው ትሪት ማረገው አንድም ቀን ነፃነት ሰምቶኝ አያውቅም አሁን ፌደራል ፖሊስ ፖሊስ የሚባል እንደማልጠጋ ታውቂያለሽ አይ ቶልድ ዩ ዛት ከዚህ እንትን ተናግሬያለሁ መከላከያ የሚባል አልጠጋም ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ወያኔ ጋር ሲዋደድ ነው ውስጥ ያለው ቁጣ ውስጥ ያለው እንትን ሁሉ ሄደው ለምን ያ ማለት ምን ይያልኩሽ ነው መከላከያ ሰራዊትን አከበሩ ለመከላከያ ሰራዊት ክብር እንዲኖርኝ ሆኖ መስዋዕት ከፍሎ በተግባር አይቸው ነው ለኔ ብሎ ሲሞት ለሀገሬ ብሎ ሲሞት እኔ ላይ ያረጋውን የረሳውለት ይዘነጋውለት ይቅርታ ያረኩለት አይደለም ዛሬ እነዚህ የሚያርጉት ምንድነው የኢትዮጵያ ሰራዊት በደርግ ዘመን የነበረው ጫፍጫፊ ነው ቀይ ሽብር ብሎ ሲያስርሽ ነው የምታውቂው ወይም ደግሞ ወታደራዊ ግዳጅ ያለ ሲያፍስሽ ነው የምታውቂው ወታደር ስታይ ትሸሻለሽ በዚህ ላይ ወታደር ምልመላ ጠፍቶ ወታደር ተቀጠር ብለን ብነው ሰው ሁሉ ፌስቡክ ላይ ይፎክራል እንጂ ወታደርና ሄዶ ለመቀጠር ዝግጁ አይደለም As a psychologist, I was trained in hypnosis. I was also raised in a very fundamentalist religious environment when I was growing up. So as I was learning the hypnotic techniques, I started realizing how much ministers use hypnotic methods in their delivery. For example, voice cadence and repetition. The Lord will provide for you. The Lord will provide for you. Brothers and sisters, if you just have faith, the Lord will provide for you. Now, why do ministers use rhythm and repetition? It's to put people into an altered state of consciousness, a hypnotic trance, if you will, so that they can then make hypnotic suggestions about things like giving money or giving time, getting more involved in the church, proselytizing for the church. You may have gone to sleep in church, or you may have seen people going to sleep in church. But if you look at the definition of sleep, it's a loss of muscle tension. The people who go to sleep in church aren't laying down flat with no muscle tension. They're setting up, and they mean nodding off here and there. That is nothing more than a hypnotic state. They're very relaxed. They're feeling very good in that state. And as a result of that, they start feeling like somehow the church has created this for them. The ministers created this for them. And they attribute it to God or to spiritual experience. And they leave the church feeling very good. If you think of it as that minister has put them into a hypnotic trance through his repetition, through his use of rhythm, it all makes sense. Being raised in a fundamentalist home, I saw this from very early in my early childhood training. From the music, to the minister's voice, to the repetition of rituals, all are designed to create an altered state of consciousness. So, post-hypnotic suggestions can be given to give money, to give time, to proselytize. I'm going to talk about music
later, because it's a special case. But we'll leave that for another time. In my book, The God Virus, I discuss hypnosis at length because it's so important in understanding how a church service works, a mass, or any religious service. A recent study at the University of Missouri found that the brain areas involved in spiritual experience are the same regardless of religion, whether it's a Buddhist, an Islamic person, a Christian. The brains and the brain chemistry is the same. Religion simply, through its services, evokes certain brain sequences and brain chemistry. So the key to a good church service is to evoke the right biochemicals in the brains of the congregants. So let's talk about church services and hypnosis. Now, I discussed this in an earlier session, but I want to go to a little different angle and a little different detail here. As I've said earlier, in our earlier, repetition and ritual is very important. For example, Catholics have you stand up and kneel and do all these things at least 13 times in just a single Mass. And I'm just talking a normal Mass. Pentecostals have loud music and ritualistic singing and swaying. Oh, Lord, save us. Oh, Lord, have mercy on us. And they go back and forth. Get on YouTube and look at a video of Sarah Palin, the vice presidential candidate's church up there in Alaska. You will see an entire congregation in a trance. Watch the minister of that church as he preaches. Watch him pace back and forth. Back and forth. Watch him repeat phrases over and over again. Watch him use verbal cadence that accents the same place every time. Sooner or later, it starts getting the group into a trance state. A good church service is designed to get a result. Now, that result may mean more commitment to the church. It may mean more money to the church. It may mean proselytizing the church. But the entire service is designed for some kind of result. Ministers spend hours thinking about and designing a church service that will get the result they want. Music and the sequence of the service takes people through an entire emotional experience. Done right, it leaves people with a mild euphoric sense that they then attribute to the God, to some spiritual aspect. The key psychologically is to get the congregants to associate the feelings they experience through the trance and ritual with a God or a spiritual experience. This ties them closer to the church. They feel like, wow, the church did this for me. I feel much better. I feel like my sins are gone, so I need to come back. They believe the only way they can get this feeling is through the church. Of course, that's what the church wants them to think, is the only way they can get the feeling is to come to church every Sunday. They might get the same feeling from another activity like yoga or a simple meditation exercise, but they wouldn't get that with the church. Many of the, especially more conservative churches, are suspicious or oppose hypnosis or psychology or secular meditation techniques. Probably because if someone discovered they don't need a church to feel good about themselves, it might make them less likely to come back to church.